Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paix à vous tous et à vous toutes, peu importe qui vous êtes. Comme d'habitude, musulmans, chrétiens, athées, agnostiques, juifs, hindouistes, tout ce que vous voulez. Paix à vous. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne Retour à l'Islam TV. Alors, aujourd'hui, je vais tout simplement partager une vidéo. Ce n'est pas ma vidéo, c'est une vidéo que je partage, bien entendu. Et en fait, c'est un chrétien qui est en train tout simplement de raconter pourquoi il est devenu musulman. Et franchement, je vous demande vraiment d'écouter. Bon, il y a la traduction puisqu'il ne parle pas en français, c'est un franco-canadien. Mais vous allez voir les raisons parce que ce sont des raisons évidentes, logiques, raisonnables. Puisque le mec, en fait, c'était un chrétien qui pratiquait sa religion, qui lisait la Bible, qui allait à l'église, qui priait, franchement, c'est quelqu'un qui voulait vraiment adorer Jésus à l'époque, bien entendu, mais il a fini, subhanallah, par comprendre qu'en réalité, Jésus n'est qu'un prophète, et il va raconter justement comment il a découvert ça dans la Bible même, en plus. Et voilà, donc je voulais vraiment partager cette vidéo car c'est une vidéo très très importante, en espérant que cette vidéo va réveiller beaucoup de personnes. Et voilà, donc écoutez et regardez. C'est parti. Bismillah. It was 10 years back. I accepted Islam as a fact. I went from Bible reading in Mass to a whole month of fast. I'm a French-Canadian Muslim because I love Jesus. You all need to hear this. O mankind, seek protection in God from the worst of deceivers. Listen, I'll go ahead and mention, I started off as a born-again Christian. After I read the Bible, compared Jesus to his disciples, I looked towards church and realized I was lied to. Stay with me for a moment as we travel through my story. I prayed standing around, making silly symbols all around. All the while Jesus prayed with his face to the ground. I ate shrimp and swine, thinking that this was fine. Funny, this was an abomination during Jesus' time. I used to call on Jesus all hysterical, but by his own will, he couldn't perform a simple miracle. Think about it, because this point is truly critical. If crucifixion is the basis of faith, then why did Jesus say, if your eye sins, take it out and cast it away? He was a dependent worshiper of the world's creator. Talked about the hereafter. Never preached 3 for 1 nor of a crucified chapter, because that's not what mattered. Finally, in my search between Jesus and church, I believed in no contradictions. I stand with conviction. Jesus was a prophet sent on a mission, a warner with a straightforward vision. No delusions or illusions. I was finally out of a state of confusion. If intention behind deeds is the Muslim invention, pay attention, because this is what Jesus clearly mentioned. Paul lied, you see. Jesus preached paradise through faith, acts, and deeds of piety, said that we better be better than the Pharisees. I'm not stupid, and I know what a con is. What would you do if you knew that Jesus spoke of the honorable Prophet Muhammad? May God's peace and blessings be upon him. Come on and be honest. I then came to understand, like it or not, Jesus practiced Islam. It was easy to admit that Jesus clearly had to submit. In the Quran, this is all written. The Messiah, born of a virgin. Our stories are almost alike, but my book has only one version. And as a Muslim, I still am in love with the same person.